there are things that you have to walk through before you see restoration. Before that dream comes to pass, there are things that you might or you may experience. In the life of Joseph, we'll be looking at the life of Joseph from Genesis number 37. We shall see that he experienced several tests, trials, and temptations, and was able to overcome what he went through. Therefore, brother and sister, as we hear the word of God, I know this year God has given us a dream. Just like Joseph was a dreamer. There was a destiny that God had for him. But before that destiny was manifested, he went through 13 years of pain. He went through 13 years of trials and tribulations. You are not alone. In that dream ambayo uko nayo, that expected end, that good desire that God has for you, and also you feel it should happen in your life, tegea Mungu na ujue kwamba haitafanyika. Many times when God gives us a dream, we think itafanyika kesho ama immediately. But I've come to learn that it takes time and it's a process before things manifest. Joseph dreamt that he was somebody who was being served by people, his brothers, his family. They were all bowing before him. And he was very excited, telling them, and even his father. And it did not happen overnight. In fact, tutakuwa tunaona what he went through. All of us, we may think kwamba ukiambiwa you are going to receive this, you are going to have that, unasema amen. Na kesho ama huu mwezi hiyo kitu inaonekana. Ambie jirani yako mambo bado. Usikudanganya hapo, sio mimi, mambo bado. Mungu wetu akikupea wakati mwingine inakuwa inachukua muda. Open with me your Bibles, the book of Genesis chapter number 37. I had started this message on Wednesday during the midweek service. And we shall read verse by verse mahali ambapo itawezekana, mahali pengine itakuwa na ruka, to see what are some of those tests. What you will experience or pass through kabla ya uone kitu kinaitwa manifestation ya restoration, ama kabla ya restoration yako ionekane. Hata wewe mwenyewe useme nimeiona. Sasa tukiuliza ni nani anaona restoration hapo, wengine hawaoni kitu. But here there are some of the things that we are going through. Genesis chapter 37 verse 1, we are told Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, that is the man we are looking at. A young man of 17 was tending the flock with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. So in verse 2, we have what we call number one test, ambayo inaitwa servanthood test. Servanthood test. That is the first thing we see. Before you see your restoration or your blessings, God will take you through service. Wacha ni combine training na Kizungu. Kabla uone urejesho ambao unatamani, kuna mambo ambayo lazima Mungu aweze kukuonyesha katika moyo wako. Na ataanza kwa kukupa mtihani wa kufanya kazi. Here we are told Joseph akiwa miaka 17, he was tending the flock. Kumaanisha alikuwa mchungaji, kazi ya kuchunga kondoo. God does not use people he has not tested. And he tests you with service, the work that you do. In Matthew chapter 20, verse 26 to 28, our Lord Jesus Christ said these words, that the greatest among you should be a servant. If you want to be great, if you want to have great things, start by serving. Right now, we are worshiping Jesus. We are serving him. We are doing all we are doing in his name. Because in the same verse, alisema, I did not come. Matthew 20, 26 to 28. I did not come to be served, but I came to serve. Yesu alikuja kufanya kazi.
Inakaa vibaya sana sisi ambao ndio tunafaa kuwa tunafanyia kazi, we just want to be served, but we don't want to serve. How will you know you are a servant? How will you know you are a servant? Let me just ask you a question. Ukitaka kujua wewe ni servant utajua namna gani? Ama the easiest way, how will you know you are not a servant? It is by how you react when you are treated like one. Nikwambie hebu our washrooms zinakaa chafu, tafadhali enda utusaidie kuosha. Hautaniambia tu haujapenda, lakini kwa moyo unasema yani huyu pastor na yeye ameona nimekuja hapa kwenda kuosha choo. Choo pekee anaona kama kazi inaweza kuja kunileta hapa hivi. You are not a servant. Vitu ziko pale kwa sink. Kwa hiyo nyumba mahali unaishi. Unangoja wengine wako na mbao kuosha. Unangoja tu ukae ku relax. Yeye hauna tamaa ya sijui kama tunapita hiyo mtihani. Ama tunataka kuwa servant. Tunataka kuwa bosses. Kama ni pastor hapo unasema mimi nilikuwa pastor, ni vijana ndio watakuwa wanaleta hii mavyombo. Siwezi beba kitu hapa hivi. Mimi kama pastor bana, mimi msingi pastor. Ama bishop. Siwezi fagia hapa. You are failing the test. Humble yourself before the Lord. Be a servant. Number 2. Kama tunajua kusoma hii ndio hapa. Inasoma aje? Kwa Kiswahili, soma kwa Kiswahili. Nimesema soma kwa Kiswahili. Unajua tungue. So tungue test. Tungue test ni gani? Tongue test, tongue will live. Your words, what you speak. We are told Joseph is a servant, yes. Lakini his work was to bring which kind of report? Verse 2. Bad reports. Ulimi wako unasema nini? What are you spreading? You have to pass this test ya ulimi. Na watu wengi hapo tunaanguka flat. Ushasikia mtu ame? Wanasema passing with flying, failing with. Kama you pass with flying colors, fly sikwenda juu. How will you fail? With the crawling colors. Unajua kucrawl kufanya nini? Kutambaa, ile inatembea kwa tumbo. Wengine fly, wengine hapa. So most of us we have failed this with the crawling colors. Tunaonekana kabisa tumefail. Ulimi. Ukiamka unawashwa useme hivi na hivi. Joseph alikuwa anaenda tu kazi yake ni kusupervise. Daddy, Ruben alitaka ya ng'ombe sana. Isaka hakupeana maji. Dan alifanya hivi. Baya. Bad report. Hii ndio report keeper. Bila watu wanafanya. Life and death lies in your tongue. Proverbs chapter 18 verse 21. Ulimi wako will give you life and death. Na I tend to believe kwamba ile maneno ambayo unasemanga, yale ambayo unazungumza, ni kama kuna malaika wanaachiliwa kule mbinguni na wanakuja wanasema huyu amesema nini? Kama umeconfess vitu za ushindi, you will have this and this. Wale malaika wa ushindi wanahakikisha kwamba umeshinda. Lakini wakati ambapo unasema ama failure haitafaulu, umesema hivyo, kuna wale malaika pia wanakuja wanasema huyu si alisema hata kwa hivyo, they'll make sure hata ile milango ya pepo inataka kufunguka kwa sababu umesema you have given up, inajifunga. Sasa ile Mungu alikuwa amepanga kufungulia waende hapa. Na kule mbinguni hawang'ang'ani na Mungu. Your word is very important. Your word. Tunaokoka namna gani? Sijui kama tunaokoka namna gani How are we born again? Words. Unasema Yesu, you confess with your. So maneno ambayo unaongea very very serious. Very important. Sasa ukisema tu nilikuwa na confess lakini sikuwa serious before God, ukienda pale kama shetani. Unaona hiyo? If you confess unaamini umeokoka na Mungu kabisa anakupea wokovu. What about if you confess? That is if you confess salvation. If you confess other things, you cannot confess kitu mbaya na Mungu akuokoe hapo. No, you have the power of tongue. Power. Tell your neighbor power. Ulimi kuna nguvu hatari sana. Sikia vile nakwambia hivi. Sikiza tu. Yaani
Ukisema umeokoka, you confess unaokoka. Ukisema mimi sijaokoka na sitaki Mungu, will God force you to go into heaven? Seriously, ulimi tu unasema nini mimi sitaki nani? Will God force you? So if you confess things that are negative, bad, what will happen? You'll get those bad things. Life and death is what? God is not a liar. God is not a liar. If you want life, confess life. Asubuhi acha kama itakaa ni ujinga. Amuka anza kusema I'm blessed, I'm chosen, I'm favored, I'm going to higher places, I will be the head and all the tail. Confess such things. Tafuta hata kalisi kama hapo kama ujui Bible verses, then confess. Confess hata sasa ile watu wanasema maisha ni mbaya, utaishi mzuri, utakula nyama. Bwana asifiwe. Sasa ile watu wanasema hakuna nguo, unasema nitavaa nguo nzuri. Sasa ile watu wanasema sijui corona inaua, unasema mimi hata corona ikikuja namna gani haitanishtua. Confess. You have to pass the time. Because Mungu anataka kutumia ulimi wako kufanya kazi yake. Can a spring produce both salt and fresh water? Iwezekani. Can a fig tree ama ile mti mzuri toe matunda mazuri na mabaya? No. Ile inatoa ile mbaya ama mzuri. Sawa. Number 3. It's favor test. Verses 3 tunaambiwa, now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. Tunaambiwa kwa sababu huyu kijana Joseph alizaliwa huyu Jacob akuwa mzee. Jina Jacob kwa shemu anaitaje? Joseph. Jacob. Ama yani utasikia wanitoka. Unajua kuna majina ni kama hata hazina hiyo shemu. Sasa huyu Jacob Joseph ni kale kadogo kabisa. Kama huyu Tumaini wangu. Amependa. Akasema huyu sasa akamtengenezea nguo. Ile ni nguo ya kimataifa. Favor. He loved him more than others. When you are favored, you need another test. Favor test. Unapewa nguo best kuliko wengine. Na niliwaambia favor ni gani? Favor ni zaidi anapeana sweet kila mmoja apate moja hapa. Nikifika kwa Esther nampea 3. Narudia hata kama nilifika hapo naenda nampea nyingine. I'm doing what? I'm favoring. You see justice. Justice ni kila mtu apate the same moja. Lakini favor hata anaweza pewa mbili mwingine. Ni maji Mungu anafanyanga hivyo. Kweli Mungu ni mzuri kama anafanya hivyo. Bwana asifiwe. Inalingana na favor nani. Kama ndio unakuwa favor haiwezi kamilika. Hata mimi ningependa kuwa favored. Lakini if you are not favored, utakuwa unasema Mungu ni mbaya, anafungulia watu wengine ndio wana prosper, mimi bado. Seek favor with the Lord. Favor can be sought. Bwana asifiwe. Unaona inaweza patikana. That's another topic another day. But when you have favor, that's another test ambayo you have to overcome. Na tunaambiwa kwamba his brothers hated him kwa sababu hiyo. When they saw kwamba anapendwa sana, verse 4, they hated him more and could not speak a kind word to him. Kuna watu watakuongelesha vizuri kwa sababu una kibali. Sio kama mahali huko unaona unaongeleshwa vizuri au unaongeleshwa vibaya. Watu wakutreat vizuri. Hiyo ni kibali. When you are favored, unavaa mzuri bana. Anasema na huyu anavalia nani? Imagine I need dressing well. Watu wanasema tu unajua huyu labda anatafuta wanaume. Wewe tu ulikuwa unavaa tu ukae vizuri, si ndio? Wanasema anatafuta favor. Hiyo ni kibali. Unakaa sura mzuri. Anasema ni mwanamke anaringa. Sasa tu kwa hivyo tu. Labda Mungu amekupea smile. Unajua ni kitu kinaitwa smile. Ukismile hivi, hata Krisha alikuwa pale alikuwa ni Krisha anakuwa encourage. Unajua smile pia mtu anacheka bana mpaka unasikia continue. Mwingine anacheka vizuri. Anasema huyu yule anacheka. Si atacheka hiyo bure. Kuna kitu anataka. People will hate you for nothing. For nothing you'll be hated. They could not speak a kind word. Unaweza kuwa na boss anakuchukia sana. Psalms 5:12 tunaambiwa kwamba he surrounds the righteous with a shield as favor. When you are being favored, it is a shield. Hata ukijaribu kufanya nini,
Mungu ataweza kuwapiga. So tumefika favor. The next thing, verse 5, Joseph had a dream, and when he told his brothers, they hated him all the more. What is happening? Hatred is inaongezeka kwa sababu ya dream. And this was the dream. Wacha ni paraphrase kwa sababu nikiendelea hivi tutatoka hapa saa 10 na watu wengine wameanza kufikiria 30 minutes to go, niende kule, niende town, niende swimming. Kama watu wafikiri kwenda swimming leo, haya, sijui mnaenda wapi kutoka hapa. Sasa wacha niambie. Aliota mandugu zake, yani kama walikuwa wameenda kuvuna vitu, alafu unaona ile vitu tunalenga mahindi tunaweka pamoja, sheets. Yeye yuko katikati, ndugu zake wana, yani hiyo vitu naanguka. Alisema hiyo. Tulikuwa hivi, yangu inasimama yeye na inaanguka. Ndugu zake hawakuhitaji kufunzwa dream interpretation. Wakajua tu jamaa bila anasema yeye ni mkuu kutuli. Yani imagine tunapenda hiyo ndoto. Back aliwaambia sikizeni. Hiyo tu ndio Bible inasema. Sikizeni, listen. Nilikuwa nafanya hivi. Wakamchukia tena sana. He dreamed another dream. Tell your neighbor, dream another dream. Mwambie dreamers. They keep on dreaming. And the next dream should be better and greater than the first one. Sasa, angalia vile ilifanyika. Akawaambia sikizeni tena hii round hii. Manze, sikizeni tena. Hii wakati sasa, verse 9. Nilikuwa na ndoto nyingine. Sasa the sun and the moon and 11 stars. Wakafanya nini? They were bound down. 11 suns au walijiinterpretia wote walikuwa 12 plus Joseph. Sasa ukitoa -1 inakuwa ngapi? Wote wanainamia yeye. Sun na moon ni nani? Baba na mama. Haraka. So, the next dream sasa unaanza kuona vitu inakaa tamu inaenda juu, inaitwa pride. Pride test ni nini? Unajua pride? Uliza mwenye umekaa na yeye kupackage kufanya nini? Kwa Kiswahili hapo kwa Kiswahili. Sasa kama mtu yote nieleze. Unaweza kuwa na kitu mzuri. Unasikia? Uko na kitu mzuri sana. Lakini vile ambavyo umeifunga, umeiweka appearance iharibu kila kitu. Package is very important. You may be a very good lady. Lakini if you package yourself kwa njia mbaya, nini inafanyika? Hata watu hawatakuwa wanajua kama uko hivyo, si ndio? Maybe kuna vile umejipackage with shyness, vitu vingine. So, this dream ilikuwa kuhusu Joseph being like second in command, being in a place of authority and serving his brothers. Lakini kwa sababu ukisema I was helping you to do this and this, haikai kitu mzuri. Ukisema my friend, mlikuwa mnaniangukia hivi, hata kuna mwingine ni karibu nikiruka tu mnafukua, inakaa kitu mzuri sana. It is motivating for a immature person. Vitu za kusema, my friend, tulienda huko nikapigiwa makelele, makofi, bila walireceive zuri, ndio kitu inakaa. Mtu akona pride. Inamfurahisha sana. Sasa tunasema tupigie mtu makofi yake inakaa mzuri kubwa, hiyo ndio kitu inakufurahisha. Not the main thing ya kusaidia ndugu zako. So, this test came. Hiyo mandoto ndio later pride. You can see it from the dream. The way he is packaging, the way he is speaking about it. So, kuna wakati ambapo you may have good message, lakini you package it in a wrong way. Kuna vile ambapo unaweza kuwa unaenda kuongelesha mtu, lakini uko na kiburi na yue hiyo vitu yote. Kuna maneno ambayo ukitumia yanaua, yanaonesha kiburi. Na unaweza jua kiburi interrupt. Unajua mtu anakuambia kitu alafu unaminterrupt haraka. Na labda hapo anamaanisha hivyo. Kuna story nilisikia ya chura. Alikuwa anaonyesha kupika ugali. Kama hizo hiyo story. Mali chura alitoa hiyo chura sasa kuna points. Vitu imefurafura. Yeah. Sasa chura akaenda mahali akaambia ugali. Ukitaka kupika ugali. Akasema unachukua sufuria. Asa unaweka maji. Yaani anajibu hivyo. Akaambiwa sawa. Unachukua, unawasha moto kwanza, unaekelea sufuria juu. Maji kiboile, akasema unaruka ndani. Akaambiwa sawa. Akaruka ndani. Sasa hiyo ndio ilifanyika hivyo. Yaani haraka hiyo ndio kupika ugali. Right. Unataka yaani mtu anasema hivi umejazia tayari. Mtu anasema hivi unainterpret, yaani wewe unajua alikuwa
Unaulizwa swali unasema mimi najua ulikuwa unataka hivi. Na wewe sio Mungu kujua moyo wako. Labda siko na maanisha hivyo. Unasema hata yule pastor alikuwa ana preach hivyo, alikuwa ananihubiri. Ni mimi tu na kwa sababu anajua napitia hii na hii na hii, alikuwa ananihubiri. Right. Sitaki kwa emphasize vile Roho Mtakatifu ukienda hapo kumwambia kuonesha mahali kiburi iko. Na nilisema ile watu ambao wana kiburi sana. Unaona mtu mwenye anaona kama kuna kiburi sana, huyo hana kiburi. Mtu mwenye anadhania hapa ana kiburi is the most proud person. Ukidhania ndio hauna kiburi hapo kwa kanisa, nakwambia wewe ndio kiburi namba. Mimi najua niko na kiburi sana, so hiyo ni tumalizana nayo. Bwana asifiwe. Sasa sijui ni level gani, siwezi explain. Mungu ndiye anajua ile parameters. Lakini iwapo in your heart you feel like I am not proud. Hata watu wakiimba wanaambia Mungu, hata Mungu vile natoa, mimi hata natoa kuliko hawa. Yaani hata mimi nafungaka mara ngapi Mungu, yaani kiburi tu. Mungu hata vile naimbanga sauti yangu, Mungu hata vile nakupenda kuliko wengine wote. Nani amekwambia wengine wote? Usikue kama Elijah. Ukisema ni mimi pekee nimebaki. Ni mimi pekee Mungu. Kiburi. Let not pride kill your dream. Amen? Amen. Imeua wengi sana. Kiburi. Thinking you are the best. You are thinking of yourself. Number 5, test. Ni pitch. Sasa wewe ukisema maneno kama hayo, ukiambia mandugu zako vile wanakuinamia, unaona kama watafurahia? Twende verse 12. Ndugu zake walikuwa wameenda kuchunga na Joseph akaambiwa na baba yake, enda uniletee report uone vile wanaendelea. Wacha nikuulize, mtoto wa miaka 17. Yule mtu akwenda kusema enda uangalie wengine wanafanya nini, na tunaambia alikuwa anafanya hiyo kazi. Kazi yake ni kama anajipendekeza sana, mpaka wengine wako kwa field. Yeye ndio BBC. BBC ya baba yake. BBC, mnajua BBC nini? Ile radio. Daddy, nilipopata leo alikuwa ameenda huko. Kwa nini asiende pamoja na yenyewe na wengine? So this guy bila alienda kuangalia akapata kuna jamaa alikuwa na manga mahali hapa. Akauliza ndugu zangu wako wapi? Waoneshwa. Bila walimuona hivi tu. Wakasema hapo kadrima sasa kana karibia. Uovu ukaanza kuingia kwa moyo wa mwanadamu. Wakasema wacha sasa tumuue. Verse 19. Here comes that dreamer. They said to each other, come now, let's kill him. Let us kill him and throw him into one of these cisterns. Cisterns repeat. And say that ferocious animal devoured him. Then we'll see what will come of his dreams. Hata kama mtu anatusumbua, wacha tukaue sasa, tuone hizo ndoto zake kama zitatimia. Tell your neighbor, dreamers never die. There are people who are expecting to see death of your dreams. Wengine hata wamekujengia makaburi. Wanajua vile ambavyo yani umepigwa plan tayari. Wanajua tutasema hivi na hivi na hivi, will cover up. Hata wanajua mahali hiyo piti iko. Na wanajua vile iko. So ukiangalia unaona kuna ndugu yake alijaribu kumrescue sijui nini. Lakini alitupwa ndani. Pit test, it is when the enemy comes in. John 10:10 tunaambiwa the thief comes only but to steal, kill. Hiyo ndio wakati unajua kama uko kwa pit. Sasa hivi unaona vitu zinaharibika, vitu zinakufa, you know you are in pit test. Several people have been in pit. David alikuwa huko ndani, John alikuwa kwa samaki ndani. Kuna watu wengine wamekufa wakienda kuangalia mali meli yetu. Ilikuwa inaitwaje? Titanic. Ilikuwa imesinka wakati mwingine, hata wenyewe walikufia huko. Hiyo the other week. So sasa alikuwa huko ndani ya samaki, Jonah akalia. He cried to the Lord. Vile tulisoma last Sunday. He cried and the Lord heard. Sometimes kuna mashimo huko ndani so that you can focus on God. So that you can call upon the name of the Lord. And the Lord hears na atakurescue. Maybe sijaona mahali imeandikwa, but maybe saa ile huyu Joseph alikuwa katika shimo, katika lile kaburi. He cried out to the Lord and the Lord saved him. I don't know which pit you are in, how deep it is, but take this from me, my brother and my sister. Wanadamu wamepanga bila wanakumaliza. Na in fact hata labda wamekuteremsha ndani
ya hiyo shimo. But God is going to make a way for you. A way of escape. We are told in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, in any temptation, God will make a way of escape. Imagine hii plan ilikuwa imeivana. Ambie jirani plan imeivana. Anajua kuivana ni kufanya nini? Yaani iko tayari. Huyu tutafanya hivi na tuseme wanyama waliua. Plan ilikuwa imeingia, iko perfect. Lakini Mungu ni nani? Mungu aliweza kuleta watu na wakaenda wakaokoa, wakasema badala sasa tuseme hivi, wacha tuuze. The same way our Lord Jesus Christ was sold by his brothers, by his disciples. People were close to him. Hivyo ndivyo ambavyo aliuzwa. So I'm just giving a little, naweza preach on every of this a sermon, but I want us to, kwa sababu sikuangi hapa muda mrefu, you get some things. So the reactions to our actions is what gets us into the pit. Actions ama reactions, hizo vitu ambazo Joseph alikuwa amefanya ndio zilikuwa zinampeleka katika hilo shimo. Ask yourself, how do you package yourself? Ask yourself, how are you relating with your brothers? Some of us are in our pit because of actions. Si ati mandugu wamekuonea tu bure. Umefanya vitu ukaingia pale na unataka watu wakusaidie kutoka pale ndani. Yes, God will help you. Na kama uko kwa shimo sahihi, ask yourself, uliingia pale namna gani? If you want to get out, ask yourself, how did it happen first of all? 6. Secret test. Yaani hizi ni siri. Some things zinakaa siri. Verse 31, tutasoma verse 31. Sasa walimchukua wakamuuza. Then they got, na tuko Genesis chapter 37 na. Then they got Joseph's robe. Unaona ile kitu inaitwa tu nguo. Ndio inakundo sana. Ameuzwa tayari. Sikizo watu wanasemanga hii imeenda. Mwasikia kitu kama hiyo? Mnasemanga hivyo? Hii imefanya nini? So hii ilikuwa imeenda. Sikia hapa. Slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it's your sons." Hata wasemi if it's our brothers. Walichukua nguo za Joseph. Just the same way Jesus Christ. Unaona hata hizo walitolewa nguo. Hizo nguo wakachukua, wakachinja kondoo, si kondoo, mbuzi. Kuna tofauti kondoo na mbuzi. Wakamwagilia damu. Wakapeleka kwa sababu ni nguo zile mzuri. Wanasema tulipata hizo manguo mahali. Ni za mtoto wako. In fact hata wanampea clue. Wanasema ni kama ndugu yetu anakuwa na vitu kama hii. Hebu angalia kama ni wewe ndio ulinunua. Angalia kama hizo nguo ni za Jose. Sasa aliangalia sasa iliona ni hivyo. Alijijazia namna gani? Ameona damu. Hiyo siku wakati ambapo Jacob aliona nguo za Joseph, ni nini iliingia kwa moyo wake? Grief, sivyo? Aliingiwa na woga kwamba mtoto lakini hawezi muona, hawezi ona bones, hawezi ona anything. Secret test. Kuna siri ambazo watu wameficha for long. They will not be exposed. And fear inamaanisha false ile uongo. False evidence appearing real. False F. Ini evidence any appearing real. So sometimes the devil will fabricate evidence. Unaweza letewa evidence kuambiwa kwamba huyu amefanya hivi. Na kabisa ukiangalia unasema ni mnaona kitu kama hiyo? Si kama unanipata ama story imeanza kwenda unasema imebaki dakika ngapi na pasa hata hatujui kama hakuna point ngapi zingine. Secret is where the fabricated things, vitu zimeletwa ambazo zinakaa real na ni uongo. Documents have been forged, inakaa ni yako. Watu wamefanya vitu, inakaa ni wewe ndio kwa hiyo shida. So the issue of secrets is there. Secret test. Unajua Jacob lived for like
22 years. He lived 22 years akijua Joseph was dead. How many years? Some secrets ni mrefu. 22 years anajua kwamba kijana wangu alikuwa. Examine yourself. Some things ambazo unaona kama ni ukweli may not be true. Some things are appearing as if they are very true, but they are not true. This is just fear from the devil. These are lies from the enemy. So kuna kitu inaitwa secret imefichwa. May you pray that any secret that is hidden from you, may God expose it in the name of Jesus Christ. Kuna vitu imefichwa. Labda hata ni mali yenu. Wewe hujui kama mnakuanga nayo. Things have been hidden. Another test ni stewardship. Turuke twende chapter 39, twende chapter 39. Pale chapter 39 verse 1 to 6, wale watu walienda wakafika Egypt wakauza Joseph kwa Potiphar. Potiphar was Pharaoh's official. Alikuwa mtu ambaye anafanyia Farao kazi. Na pale tunaambiwa kwamba the Lord was with Joseph and he prospered. He prospered. Brethren, the key to success and prosperity is the presence of the Lord. If you have the presence of God with you, you are going to prosper. Hallelujah. You will prosper. Hata utashangaa namna gani? Hata ukipelekwa mahali mbaya mbaya, hata kayo shimo you will prosper. Hata katika palace prosper. Na because he was a good steward, tunaambiwa alifanya kazi vizuri. Potiphar hakujishughulisha na mambo yake. Potiphar hata kama yani chakula peke yake inaingia kwa mdomo wake. Hiyo vitu vingine yote aliachia nani? Isipokuwa bibi yake na chakula. Si ndio? Chakula pekee ndiye alisema my wife and the food ni, lakini zingine zote Joseph can take care of. Na tunaambiwa alifanya kazi vizuri sana. So stewardship is where you are taking care of another person's property. Ukipewa kazi ya kumchungia mtu vitu ama muangalilie, how do you do that? How do you react? How faithful are you in another man's property? Bwana asifiwe. Naona watu jana sijui watu ndala saa ngapi ama vitu zinawaguza. Unajua kusema kitu kama steward, unajua kuna vitu vingi, either ulala mapema ama kuna vitu ulikuwa unaangalia ama kuna mahali ulikuwa ama kuna maongeo ulikuwa, kuna masherehe. Sema tu tutaenda kanisa, unajua hata tukifika tunaweza anza kulala, tutarikava kwa kwanza ile pastor anahubiri anasema hivi, tunasema yes. Yes. So then yes. Stewardship is how do you even take care of another person's property? Steward, unatunza aje vitu ambazo unapewa? Unaweza achiwa vitu ama mtu akienda atakuta uko mvivu sana, aseme huyu acha hata mimi mwenyewe ni jifanyie. Because you are not a good steward. That's a test ambayo utapitia. Hivi vitu acha nipitie because utawahi kuja kupreach siku nyingine. Na hii inafanyika when you are in a palace, a place of favor, a place of authority. Mahali ambapo inakaa sasa ni kama umeomoka. Maana jina inasemekana kuomoka. Yaani unakaa kama umetoka mahali shida ilikuwa. Steward. How are you taking care of everything ambayo Mungu amekupea? Number 8. Test nyingi. Number 8. Verse 7. Tunaambiwa kwamba Joseph was well built and handsome. After a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Verse 7. Unajua kitambo mimi nilikuwa nadhania tu wanaume pekee ndio wanakatiananga. Kumbe siko nimesoma Bible vizuri. Unasikia John? Ndio unasikia maneno hiyo. Mimi sikuwa najua hivyo, lakini nikisoma Bible nani anainishika hapa? So wanaume ambao mko hapa, mjue kuna Potiphar's wife. Sio nyinyi pekee ndio lazima mseme hello. Wanakuambia hello. Si kila mtu atasema hivyo. Mimi nilikuwa nadhanianga hivyo. Kumbe Bible inasema hii kitu ya kitambo. So unaweza dhania watu wamekaa hawafanyangi ama wanangi vitu, kumbe wanaangalia. Huko hivyo mwanaume unadhania sisi ndio tunaangalia kama tunaona.
Kumbe kuna wanawake wanatucheki kwanza mbaya sana. Mbaya. Wanasema come to bed. Alienda mahali, alikataa kwenda. Refuse. After many days. Imagine we believe mtu anasumbuka kila wakati. Anasema Jose, kuja please. Kuja tunakula mtu atajua. Lakini alikuwa amejua hii testi. So that is called purity test. Purity. Unasikia watu wanaitwa purity? Purity ni pure. Purity test is whereby you don't want to defile yourself. There are temptations ambazo zinakuja like sexual immorality. But the Bible is telling us flee sexual immorality and any other sin. Mambo ya sexual immorality, sijui kama mnajua kuflee kufanya nini. What is the difference between running and fleeing? Tunasema kukimbia. Mbio. Unajua kuna tofauti saa ile omanyala. Wanasema on to your marks, get set, ready, pow. Is that fleeing? Alafu mmefika mahali gari imeharibika, ni usiku, umesikia Mr. Lion anasema ni gani ndio fleeing? Ya omanyala hapa nyingine. Ile ya kuona simba ukisema kuna simba pale ni wangapi wanaenda kusema acha tuangalie simba. Kuna simba na ijafungiwa. Unafanya nini? Ama kuna nyoka hapa. Kuna nyoka hapa. Unasema kuna nyoka hapa. Unafanya nini? Acha mtu mwingine adili. Brothers and sisters, let us flee sexual immorality. Bwana asifiwe. Si kila mtu anaelewa vile anasema hivyo. Because tunaona even the servants of the Lord wengi wameanguka kwa hii. Siku hizi kila mahali na watu wanasema hivi. But we have a good example. Joseph ambaye alisema mimi siwezi fanya nini? Wacha nikimbie. Sex is one of the things ambazo imekripa watu wengi sana. So, kwa nini nasema hivi? Servants of the Lord kama David. Unajua David, hata si Joseph. David was a man after God's own. David tunasumbuka sana prison. Unaona watu wa prison worship team wanasumbuka naye sana hivi. Many churches. Bwana asifiwe. Na ni kwa nini? It is because they are worshiping God. Na unajua worship and sex is like the same thing. The same word. It is something that you want to be intimate with God. And unajipata the same way unajifungua kwa worship, the same. David, it was worshipers challenge, the purity. David alifanya nini? Si hata alienda hivi ameamka late. Imagine vile mwanzo kuongea vitu watu wote wameamka. Hata watu walikuwa wanalala. Hakuna mtu amelala saa hii. Inakaa ni very we should work on this. Bwana asifiwe. Wacha nisiende next point, niongee hapo kidogo. Sasa David ameamuka saa 8. Sasa watu wanaenda vita akasema mimi siendi leo. Hata zaidi anasema naongeza dakika kidogo watu wanataka kusikia. So akaangalia akaona mama anaoga. Na tunaambiwa the woman was beautiful. Alikumbuka kama anasemanga only you Lord. It's only you Lord. Alikumbuka kitu kama hiyo. Initiate like so why am I saying this is serious? Because angalia vile David alifanya, alimuita akalala na yeye, hiyo si tayari. Kaza kuona itakuwa namna gani? Angalia, ya kwanza ni ameanguka, amemalizana. Ikakuwa sasa ulichopanda akasema sasa huyu ni kama amefanya hivyo, acha nipeleke bwana yake wapi? Auawe. Na akahakikisha kwamba bwana yake sasa imagine, you know, there are many things like covering up ambayo inafanyika asijulikane, manipulation. Anaambiwa upeleke vipi? Ukianguka kwa hii unaweza jipata kwa shida nyingi sana. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao their lives have been devastated because of this. David alilia, lakini did not change the fact kwamba tuna preach hapa siku ya leo hiyo yote kufanyika. So don't open this door. Usiambie mtu nataka mseme kila mtu don't open this door. Sexual door. Ukifungua hiyo italeta vitu wanaitwa kwa jukuu na vitukuu na vitunguu na vilivyokweze na hiyo vitu vyote inaleta, kwa sababu unajaribu kuficha hapa, sijui bibi yako akijua itakuwa namna gani, ama bwana yako akijua ilikuwa namna gani, kampako ya kando, sijui watoto. Alafu unajaribu kuomba, vijana ameshika mimba na huko umeolewa, unajaribu kuomba hiyo mimba, una fast, unanipenda ukweli, na pia Mungu kabisa sitairudia, lakini haiendi, haita evaporate, bado ni mimba inaendelea kufanya nini, kukua kubwa, tutaona. Na kama utaki onekana unaenda unafanya push-up, another serious thing before the Lord. So
This one is a very bad door. Ukifungua hii, you have killed yourself. Bwana asifiwe. You will kill yourself with this. It's not something ya kuchezea. Sexual purity is a must. Na unaona huyu sasa bila aliona huyu ametoroka akasema akashika ile nguo. Unakumbuka nikwambia nguo? Yaani kuna kitu shetani anakushikianga tu. Kuna kitu shetani mikono ya shetani akiona tu kwa mlango fulani hiyo. Akashika akapelekea Potifa. Akamwambia huyu kijana, "Mwenye umeleta hapa hivi, unasemanga anafanya kazi nzuri, angalia vitu amefanya." Alikuwa anataka kunirepe. Lakini nikakimbia. Unajua hata kama wewe ni bwana ukiamua hivyo, utakasirika sio? Alikasirika. Lakini I believe huyu mtu aliona Joseph is a good man. Hakuamini sana bibi yake, yaani kwa hapa. Lakini anaona vile he is a good steward. Wacha yuko mali. Mali ile afadhali kidogo tu. Is a prison lakini mali prisoners wa falme wanaweka. Amen. So what am I saying? Purity test very important. Without holiness no one will see. Kuna watu wanasema mimi sijaifanya kitu kama hiyo. I'm very very pure. Lakini labda kwa mawazo ukilala, unasema usiku itafika saa ngapi? Ili uwaze tu ndio unawaza vitu mbaya. May God deliver us. Bwana asifiwe. Unafikiria itakuwa namna gani? Unafikiria is that waza ya sex mzuri? Having a relationship fornication hata mzuri. Si kitu mzuri. And it starts from the pure, yet from our hearts. Yesu akasema if you look at a woman lustfully, you have. Unajua kuna watu wanasemanga siku hizi watu wanakuja wanasema kuangalia mara moja si mbaya, mara mbili ndio mbaya. Ile ya kwanza ukiangalia hivi tusimchana ni urembo. Haina shida, sikila mtu ni urembo tunaangalia. Lakini vile ndio mbaya. Ni kama yani ukip kuangalia ndio mbaya hapana. Wewe usiangalie with intent to lust. Unajua unaweza angalia moja, kuna mwenye anaweza angalia na mara 10, lakini wewe uangalie moja lakini ile moja yako ni mrefu sana. Sasa unaangalia angalia sasa mara mbili wacha nimaliza hivyo. Yaani unataka kuachilia, unataka kabisa umekwamilia 10-20 minutes. Lakini mwingine alikuwa anafanya 1. Anasema Mungu mimi nilikuwa tu mara moja. Na nilisikia pastor akisema kuangalia mara moja si shi. Hakuna, don't look last week. Why am I here? This is. Unaona ile kala nimeweka. Hizi mbili. Ni vitu vingi serious. Hiyo inaweza kukripple sana. Inaweza fanya hata unataka kusahau lakini unasikia in your heart there's vacuum. Unataka connect na Mungu lakini unasikia unasema nini? Naambia ulienda wapi? Inakukumbusha tu mapepo kwanza iko hapo inasema tu huyu wewe. Si mapepo inajua. Tunaambiwa sasa ile mtu mapepo inaenda kama atajaza moyo wake na Roho Mtakatifu. Hiyo pepo inaenda kutafuta mapepo mengine ngapi? Imagine hiyo ndio Biblia inasema sitaki kuwa very over spiritual. Hiyo ndio Biblia inasema ni book of Luke. Inawaleta au mapepo ni mazuri ama mabaya kuliko. Unajua ni mnadhania kama mapepo yote ni the same. Kuna mapepo ambao their degree ya uovu ni mbaya. So kama ilikuwa ya one time inakuletea time 7 ile uovu. Unakuta mtu iso kama alikuwa kulewa kama ni mambo ameharibika kabisa. What we call beyond redemption. So you need to be very careful because some of those things are very demonic. Na mapepo yakikuingia ni ngumu. Utakuwa unakuja unasema pastor I struggle. I'm struggling with pornography, I'm struggling with masturbation, I'm struggling with this purity test. Wengine nasema mimi sijalala. Na hiyo vitu unawatch ni nini? Gadgets iko kwa mikono yetu. Kwanza siku hizo wanaletaka tu. Hata tu ni Mungu anatupea neema because hata mimi si ati nimefungua hiyo site. Lakini kikua hivi tu unakuta vitu nimeona hapo. Napita haraka na site kumeditate. Kila mtu as long as kuna vitu kama simu siku hizi kwa hiyo. Hata ukitembea hapa uchi umekuwa mwingi sana. We need to ask God for grace to overcome some of these things. Bwana asifiwe. Hii ni area moja labda watasema haya wale walishinda hivi wakifika mbinguni wapewe gold. Watapata labda vile mtu anapata gold. Kulingana na standards za Mungu. Bwana asifiwe. Yaani inakaa ukipewa hii ukishinda hii kama Joseph unapewa gold ile kubwa sana. Watu wengi wameamka kwa hii. And I've given an example of David, a man after God's own heart. Si ati utafute Mungu but your heart. Hii kitu imeharibia watu wengi sana their lives and all that. So what is that the devil is using to get you to some of these traps? Be very careful. Let me go to number 9 because time imeisha. Alafu hizo zingine nitamaliza. If God gives me another time, tutaendelea maybe Wednesday ama Sunday. Number 9 is what we call prison test.
Prison test ni mahali ambapo you have done the right thing lakini uko kwa shida. Si tunafanya kitu mbaya. Sio jamaa alikuwa amekataa opportunity watu wengi wangetamani. Si hata kuna watu wanasema mimi nikipata mtu kama wewe. Mwasikia watu wanasema nikipata sugar mami. Ama unaitwa aje siku hizi? Unajua wetu majina ina Anti-Waharia. Unasikia nimesema Anti-Waharia. Mwenye ana drive hivi. Anti-Waharia wanatafuta ukweli. Mshasikia Anti-Waharia? Mama jana wanaenda kujaribu kuleta sma 6 pack kwa gym kufanya wapi kwa sweating. Kutafuta Anti-Waharia. Wanajaribu kuleta kwa sites. Sasa wewe Anti-Waharia ndio kutafuta mwenyewe. Labda ulikuwa umetembea kama kijana how are you? Can I give you a lift? Umepewa lift. Anaanza kuambia ni aje bana. Na sio kama mzuri sana. Si hata tuende kwangu hapa tu kidogo. Naishi kwa nyumba ghorofa kubwa sijui nini, mimi ni bibi ya MP. Niko na hii, unasema ai. Unatoroka. Kwa sababu ya kutoroka Anti-Waharia. Na ni mtu ako connected to power. What happens? So I'm saying when you have done the right thing lakini you are falsely, the prison test is when you have to persevere hard situations. Si kwa sababu ya ubaya wako, you have done the right thing lakini umewekwa pale. So in that one tunaona kwamba aliwekwa kwa jela but he still prospered. Praise the name of the living God. Kama mpaka imechukua attention ya kila mtu. That is in verse 19. When his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But verse 21 tunaambiwa, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor. I don't know which prison you are in. Umechukiwa bure bila sababu. I just want to encourage you, my brother, my sister, that prison ni kitu inaitwa character development. Ya kutengeneza your character. Mwaisikia Kenya, tunasema Kenya Institute of Character Development. Kenya. Mwaisikia kitu kama hivyo Kenya, yani ni Kenya Institute of watu wanatengeneza character vizuri. Aidha kuoshwa. Unajua kuoshwa ni baya nini? Pesa inaenda yote. Hata pastors wanaoshwa. Ama hiyo paka inataka watu wasikie hivi tu. Prison test. Character inatengenezwa wapi? Tunasema itengenezwe Kenya, hiyo tu kwa story. Inatengenezwa when you are in prison. Na kama mlilala the last thing mnakumbuka in Kenya. So in character development ni mahali ambapo you face, yani you don't have freedom. You are limited and you must do that thing ambayo iko mbele yako. May God help us even when we are in prison, ili tuweze kutoka na ushindi. I have 5 more points but tutamaliza on either Wednesday or Sunday. So wale ambao mnataka kuendelea kusikia, mnaweza kuja hizo siku and also come with your friend. Ni sawa? Yes. Tuweze kusimama tuombe because of this message. I don't know which test unafaa ama you are in right now which is limiting you.